America, in the US Mexico border, and the United States. And so, first, we have Bishop Mark Seitz. Bishop Seitz is the Bishop of El Paso diocese here in Texas on the US Mexico border. And Bishop Seitz is a leader in the immigrants' rights movement in the United States and in the Catholic Church, both in the United States and in the region. And then we're also going to have Blanca Navarrete Garcia, who is a Scalabrinian layperson. She is a social worker by training, defender of human rights, supporter of individuals in mobility for 23 years, and director of Derechos Humanos Integrales en Acción, Comprehensive Human Rights in Action. And it's an organization based in Ciudad Juarez, founded in 2013. Next, we're going to have founder and executive director of the Hope Border Institute, Dylan Corbett. He has over 15 years of experience working in international and human development globally in Washington, D.C., and in the borderlands. And lastly, we're going to have Father Gustavo Meneses Castro. He is or has a PhD in pastoral theology with a focus on human mobility. He is a member of the Dicastery for the Promotion of Integral Human Development of the Holy See. He is the executive director of the Social Pastoral Observatory of Human Mobility in Mesoamerica and the Caribbean. And he's also the executive secretary of the Human Mobility Pastoral of the Episcopal Conference of Costa Rica. And so, um, without now that we have all of our panelists here, and now that we have our audience here, I want to move on with our program. And so, first off, we're gonna have a question for Dylan. So, Dylan, with the new administration on the horizon, could you explain a bit more about the current immigration context and what the most significant changes in immigration issues might be, especially at the US Mexico border? Sure. Just test my audio. Can folks hear me? Thumbs up. Okay. Thank you, Eileen. Thanks for the question. Let me just say it's a real honor to be with everyone on the call. Both my colleagues, Blanca and Bishop Seitz, and Father Gustavo and Eileen, but also with everyone on the call. We have several hundred people on with us. And so thank you for the solidarity for our border community in this time of challenge. Yeah, just lots of appreciation. And just a reminder, if you do need interpretation, we do have interpretation, as Eileen said, at the bottom of your screen. You can choose to listen to this dialogue in either English or Spanish. We will be going back and forth because speakers will be speaking in their native language. So if you need to toggle back and forth, you just can use the button down at the bottom of your screen. And then also, I think if we've got time, we will be able to have a dialogue with the folks on the call. So if you have questions, you can also throw in your questions down at the bottom of the screen. And feel free to do that anytime, and we'll take as many questions as we can at the end. But good morning, good afternoon to everybody. As I said, just a real pleasure and an honor to be with you and to be with the folks on the call. They're each, as Eileen said, leaders and champions in the immigrants' rights space. And also in the faith space in the Catholic Church. And we're going to need their leadership more than ever as we negotiate the challenging moments that we expect are going to be ahead of us. So let's dive in. The new administration. We're just a couple months out. And I think we really do find ourselves at an important moment and a crossroads, particularly in the area of immigration, and particularly as it's going to play out at borders, not just the US-Mexico border, but borders in Central America and in Southern Mexico as well. So let me start maybe just by laying out where we are and what these changes could mean on immigration and here at the US-Mexico border in a particular way. Our border community here at the US-Mexico border, and in particular in El Paso, Juarez,
has stood up heroically in so many ways to meet the needs of those who migrate here for years and for decades, whether they're coming from Mexico or Central America, or folks who come from all around the world. And I think that what we've shown here at the border is that it is possible to welcome people with dignity, with humanity, and that when we do so, when we respond with compassion, that we're better off as a border community, and our country, or the United States, is better off when we do so. Even as we've labored, though, to offer that compassionate response, over the past couple decades, our country has leaned in really heavily into enforcement. We've hardened our border, we've built walls, we've enacted limitations on the rights to asylum. The United States is collaborating more and more with countries like Mexico to limit migration. And those practices in Mexico, they have led to an unprecedented crisis of violations of human rights and also death. Migrants who are dying throughout Mexico, migrants who are dying at the US-Mexico border, more migrants than ever who have died in the past year here in El Paso. I think more than 190. I think we're up to 196 now over the past 12 months. To put it in financial terms, we are investing a lot in enforcement. In the 1990s, just on Border Patrol, we spent $260 million a year. Today, we spend just on Border Patrol $7.3 billion as a point of comparison. And that doesn't include the $3.4 billion we spend on immigrant detention. And the Biden administration in particular has been leaning into immigrant detention over the past couple of years. It doesn't include the money that we spend on ICE. It doesn't include CBP. It doesn't include HSI, the broader, and it doesn't include the nearly $12 billion that the state of Texas has spent in just the last couple of years on its own program of immigration enforcement, which we believe is illegal. And it doesn't include the efforts of the state of Texas to persecute people who migrate through Operation Lone Star, the deployment of the National Guard to the border, the deployment of the state police to the border and to border communities, but also the efforts of the state of Texas to persecute those who aid, those who provide a compassionate response, and do so as a response of faith, which raises particularly troubling questions around religious liberty. With all that additional enforcement, with all that wall building, practices of detention, return, expulsion, the question of what to do when the vulnerable show up at our door at our southern border, it's not a logistical question anymore. We've invested in the logistics of this question. It's become a political question. And we're seeing the politicization of migration in an unprecedented way. And it's more than a political question. As people of faith, we understand that this is also a deeply moral question. And before it's a political question, it is a moral question. What do we do when the vulnerable show up at our southern border? We've been providing a response here in El Paso for years and decades, but what does our country do when the vulnerable show up at our southern border? And as Pope Francis has shown us, especially in his teaching, Fratelli Tutti, sisters and brothers all, it's not just a moral question, but it's also a profoundly spiritual question. It's a question of our shared humanity. It's a question of the type of person, the type of community that we want to be. And I think that's why the role of our faith communities is going to be so decisive as we negotiate the challenges which are now in front of us. So now let me talk brass tacks in specifics about what is likely now at stake with this new administration. Since President Trump was elected the first time in 2016, our border communities have fought very hard for the rights and dignity of those who migrate and for our border communities. And I want to talk a little bit about what we've achieved. Before I talk about what's at stake, I want to talk about what we've achieved. We fought really hard to end practices like family detention, practices like family separation, practices like Remain in Mexico and Title 42.
And we won those battles. They're not finished, but those are battles which we won. We fought really hard with the Biden administration to restore asylum at the border. It's not been perfect. They acted too slowly. They acted too meekly and too timidly. They didn't do enough. And of course, there are currently asylum regulations in place which are limiting access to asylum at the border. But there are mechanisms at place right now to manage the border. Imperfect, but we have seen the beginning of mechanisms that we fought so hard for. Again, while not perfect, we have now manageable processes through programs like CBP-1. There is federal support for local jurisdictions, local governments and communities at the border, resources who are working for organizations that are working to provide a humane welcome. We've pushed and we've moved the administration to offer parole opportunities, additional parole opportunities for those who are fleeing crises in Venezuela, in Cuba, in Haiti, and in Nicaragua, where we know that people are being forced to flee. We've pushed them to open up additional legal pathways for family reunification. We pushed them to increase refugee resettlement in Latin America to the highest levels ever. Again, the reality at the border isn't perfect. As I said, the border deaths are too high. Many people are still not able to access the protection that they need to. And Mexico is engaging in unprecedented and sometimes very violent acts of immigration enforcement. But all of these gains we have fought for many years, and we have made real progress. Now, some have downplayed what we might expect under a Trump administration. The reality is that candidate Trump, President Trump, he floods the zone with bombast. And so I think in a certain sense, we become numb and immune to all the rhetoric and the actions. And I think that we saw that during the recent election. Maybe we don't take it with the level of seriousness and gravity, which I think is required in this moment. But this is the reality. Everything that I've mentioned, all of those victories, all of that progress, imperfect though it may be, it's all at stake as of January 20th, 2025, when the next administration takes office. It's all at stake. And they're serious with the recent appointments, for example, of people like Homan, people like Stephen Miller, to the announcements of their being appointed to the White House and other key positions in the administration. This means that they are taking what they talked about during the campaign seriously. And we saw the damage that they did during the first administration. So we need to take them at their word. These are folks who are intimately involved in policies like family separation. They're serious. So we expect when the new administration comes into power in January, that there will definitely be policies to limit asylum at the border. There will be definitely actions to turn back the vulnerable at the border. And while we cannot predict in what form it might take, there will be a campaign of deportation, both here at the border and in the interior of our country. And it's going to test us. It's going to be a test of our moral mettle. And I think all of that underscores the real need for us to act and to organize in new and creative ways. And it's urgent that we begin preparing today. And I see the dialogue that we're having, the interest, the great interest that there has been in this webinar just today. That's a sign of that. This is the beginning of an important dialogue to begin preparing. It would be malpractice not to engage in the urgent planning, preparation, and organization that we need to do. As the expression goes, I think it was Ben Franklin, he said, failure to plan is to plan to fail. And I think that's true here. Here at the border, we need your support. On both sides of the border, we need your action. We need to work together to save those who we can. We have to raise up a moral voice on behalf of justice for those who are forced to migrate. And together we need to give real concrete expression to our faith convictions in this moment. Here at Hope, come what may come, venga lo que venga, pase lo que pase, sucede lo que sucede. We're going to continue to work for just immigration policies.
We're going to work for policies that work for our border communities, that work for our country. We're going to work and we're going to organize binationally to continue to offer a compassionate response to the vulnerable. And we are going to continue, whatever happens, to continue to put our faith into action. We're not going to be daunted. We'll be testing on our resolve, but we're going to meet the needs of this moment. And we know that we can count on you. I know that I can count on my colleagues on this call, like Blanca, Father Gustavo, and Bishop Seitz. And I know that all of us in faith, that we will move forward together. So I'll stop there and I'll hand it back to you, Eileen. Perfect. Thank you so much, Dylan. And ahora voy a hacerte una pregunta, Blanca. Tomando todo este contexto del cual acaba de hablar Dylan, sobre todo la situación que está pasando, especialmente aquí en nuestra frontera entre El Paso y Ciudad Juárez, sabemos que la presión que Estados Unidos ha estado demandando y que ha estado poniendo a México, ha creado un país en México cada vez más hostil para las personas que están en movimiento. Entonces, mi pregunta para ti es, ante esta nueva realidad, ¿qué crees tú que necesitan hacer las organizaciones civiles para prepararse y continuar con su labor? Muchas gracias, Aileen, y gracias a todos y todas quienes nos acompañan esta mañana. Me gustaría precisar que el impacto en México lo vamos a poder medir a distintos niveles. El primer nivel obviamente tiene que ver con la afectación que van a recibir las personas que van a estar llegando a la frontera, ya sea deportadas desde los Estados Unidos o que van a estar varadas en su intento por ingresar al vecino país. Otro nivel es el de las comunidades fronterizas que van a ser interpeladas por la política migratoria y por las medidas que surjan de la misma. Un nivel más es el de las casas del migrante, las trabajadoras y los trabajadores humanitarios, las iglesias, las organizaciones defensoras, quienes vamos a ser los primeros respondientes y vamos a estar en esa primera línea. Y obviamente también los gobiernos locales, como es el caso del gobierno municipal en Juárez, pero también los gobiernos de la región, principalmente Centroamérica, que van a tener la disyuntiva de ser nuestros aliados o ser el Caín de esta historia, como lamentablemente ya lo hemos visto en el pasado reciente. ¿Cuáles son los riesgos que van a poder afectar directamente a las personas? Bueno, las diversas violencias que ya hemos visto, que hemos documentado y acompañado, el rechazo comunitario que también lamentablemente ya se ha observado en el pasado, el incremento de los delitos de alto impacto como secuestro, trata y tráfico de personas e incluso la pérdida de la vida, ya sea por el uso de la fuerza desproporcionada de cuerpos militares o cuerpos de seguridad, las autoridades migratorias también, pero también por el hecho de que las personas se puedan arriesgar a tomar rutas más peligrosas. Ante ello, el rol de las comunidades de acogida va a ser trascendental. Seguramente habrá sectores de la comunidad, de las comunidades de fe, que van a dar soporte a las casas del migrante, a los albergues, donando artículos, alimentación y también donando su tiempo como personal voluntario. Va a ser vital la respuesta de los grupos de fe, pero también reconocemos que el discurso de odio lamentablemente ha permeado en algunas personas y vamos a poder ver rechazo ante un incremento de la presencia de más personas migrantes, desplazadas internas y solicitantes de protección internacional. Esta desaprobación también puede canalizarse contra quienes acompañamos y defendemos al pueblo en movimiento, pero estamos dispuestas y dispuestos a asumir ese reto. No obstante, también estamos listas para organizarnos, para trabajar de manera coordinada. Vamos a comenzar a supervisar cualquier cambio en la dinámica fronteriza, a monitorear las afectaciones para la población migrante y refugiada, de tal manera que podamos dar una respuesta oportuna, diferenciada para los distintos grupos, ya sean familias, mujeres, niñas, niños, mujeres embarazadas, entre otros grupos. Sabemos claramente que las personas migrantes y refugiadas van a ser o ya están siendo desde hace mucho tiempo moneda de cambio en las negociaciones económicas, como el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, y por ello es muy importante también que supervisemos el rol de nuestro gobierno. Recordemos que uno de los esfuerzos de la sociedad civil mexicana, específicamente de las colegas del Instituto para las Mujeres en la Migración, el IMUMI,
fue llevar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la aceptación que México tuvo hacia el programa Quédate en México, conocido como MPP. En el amparo 302 del año 2020, la Suprema Corte en México señaló que el Estado mexicano había incurrido en omisiones en la protección de derechos de las personas devueltas a México bajo este programa, al no contar con un proceso claro de protección que incorporara una perspectiva diferenciada de género y al no publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, que es donde debe quedar plasmado cualquier acuerdo que México tome. Entonces, la decisión de la Suprema Corte claramente establece obligaciones para el gobierno mexicano que deben ser tomadas en cuenta en el diálogo que la presidenta Sheinbaum y su equipo tomen con el presidente Trump. Por último, si bien el gobierno federal mexicano es quien negocia con los Estados Unidos, al igual que ocurre con el resto de los países en la región, hemos visto también cómo los gobiernos locales en las ciudades fronterizas en México pueden profundizar la división entre las comunidades locales y quienes arriban a ellas. También, lamentablemente, pueden obstaculizar la protección a los derechos humanos. Por eso es muy importante trabajar de manera articulada. Un claro ejemplo es, insisto, el caso de Ciudad Juárez, cuando, por ejemplo, el año pasado el alcalde hizo un llamado para que la comunidad dejara de apoyar monetariamente a la población venezolana que estaba en situación de calle o desempeñando algún trabajo informal. Y siempre diremos y vamos a reiterar que ante cualquier llamado contrario al mandamiento de Dios, que es el de amor al prójimo y la protección al forastero, debemos oponernos. Ok, muchas gracias, Blanca, por toda esta información. Y bueno, y ahora que tenemos todo este contexto que ha estado pasando en la frontera entre Estados Unidos y México, y sobre todo la demás de la República en México, ahora voy con Padre Gustavo. Padre Gustavo está en Centroamérica, entonces sabemos que Centroamérica también ha estado sintiendo la presión de los Estados Unidos y con todas estas acciones anticipadas pues, que anticipamos que los Estados Unidos va a tener sobre México ahora, estas acciones anticipadas que también podrá tener sobre Centroamérica, complican las medidas de contención y seguridad. Entonces ahora, Padre Gustavo, ¿qué podemos esperar que suceda en Centroamérica y cómo debería prepararse la iglesia? Ahí está, Sí, listo. estamos ya, ya. Gracias a Ailín y gracias a Blanca y a Dylan que me han antecedido presentando este panorama eh, en el que vivimos y también proyectando lo que se espera ante esta nueva administración política en los Estados Unidos. Evidentemente, y pienso que no hay discusión en cuanto a ello, de que la gestión política del flujo migratorio está muy determinada por las decisiones que se toman en Estados Unidos. Inclusive es la tendencia a replicar lo que allá se decide. Y prueba de ello es la externalización de fronteras que llamamos, o sea, agrandar la frontera para poder contener el flujo migratorio, las medidas de desprotección que se establecen, de disuasión, y toda esta realidad que atenta contra los derechos humanos de las personas que migran por el istmo centroamericano. Eh, la cantidad de personas, si bien es cierto, podemos plantear a discusión el tema de cuántos migrantes se están movilizando, cuántos han dejado de movilizarse, qué tanto éxito han tenido la primera impresión que se está llevando las personas que pensaban partir de sus países de origen. La realidad es que el flujo se mantiene y se mantiene constante. El comportamiento del flujo del 2015 para acá ha variado de manera importante, inclusive con la participación de otros países que en su momento eh, recibieron un limitado número de migrantes
como país destino. Hablo particularmente en el istmo de Costa Rica y Panamá, pero que ante el incremento de la migración desde el sur, pasando el tapón de Darién, se ha incrementado de manera importante y se va a mantener permanentemente. Eso no hay ninguna duda. ¿Cuáles son las preocupaciones que surgen, ¿verdad? Ante estos escenarios que se avecinan, ante el recrudecimiento de las medidas de disuasión y desprotección? Que se vuelva una migración cada vez más peligrosa, que tengan que recurrir a vías migratorias en las que se expone con mayor, se expone la vida por las condiciones de esas vías migratorias. Ejemplo de ello es el tapón de Darién, que se ha visto en este momento ya bloqueado por las medidas que está tomando el gobierno panameño, también de alambrar pasos claves, pero se demuestra que están utilizando otras vías alternas. Y esto se va a mantener y se va a incrementar. Eso no se va a detener. Por el contrario, lo dije hace un momento, se va a exponer con mayor crudeza la vida de las personas que están migrando. Y además de eso, se va a fortalecer las organizaciones criminales que se dedican al tráfico de personas. Eh, este tipo de condiciones en que se está planteando el movimiento migratorio también lleva a que los países invisibilicen el flujo y de dos maneras, ya sea haciendo del migrante una mercancía que hay que movilizarlo cuanto antes y que también hay que explotarlo en cuanto a los recursos que se le pueden captar económicamente, pero también permitiendo de manera con indiferencia, ¿verdad?, la participación de las bandas de traficantes. Y eso lo podemos ver a lo largo de todo el istmo centroamericano. No se va a detener, no se va a lograr detener el flujo migratorio y se va a recrudecer las medidas que se tomen en contra del mismo, porque evidentemente se va a querer mantener largo de las fronteras y no solo de Estados Unidos, pienso yo que también dentro de la dinámica y la estrategia que se plantee de las fronteras del mismo México, lo que nos va a llevar a nosotros aquí en Centroamérica a una presencia de dos flujos migratorios, los que van hacia el norte y los que se están devolviendo, y ya lo estamos experimentando. Particularmente aquí en Costa Rica, ya tenemos gente o personas que han ido hacia las fronteras al norte y han regresado ante la insatisfacción y la frustración de no poder alcanzar el país destino que buscaban, que evidentemente es los Estados Unidos. Y entonces se nos está presentando esas situaciones difíciles y conflictivas a nivel de fronteras y también en las ciudades, en las ciudades del centro del país. Ese es un elemento que tenemos que considerar desde nuestros países centroamericanos. Vamos a tener flujos encontrados, los flujos que van hacia el norte y, como les decía hace un momento, los que regresan, los que son expulsados, los que son inclusive deportados, ¿verdad? Con toda y la gran preocupación que se plantea es sobre los anuncios de las acciones que estaría realizando los Estados Unidos. Tenemos, por lo tanto, y lo decía muy bien Blanca hace un momento, no podemos nosotros pensar que esta es una situación que se puede manejar únicamente de la perspectiva local. Se le tiene que dar, se tiene que realizar un planteamiento serio, regional, para poder satisfacer la demanda que va a significar a nuestros países y en nuestros países a las organizaciones que, que van a encargarse de tratar de dar una atención humanitaria a esta realidad, porque la inversión estatal, o mejor, la inversión por parte de nuestros gobiernos
para poder dar asistencia humanitaria y desde la perspectiva de derechos humanos, sabemos que no se va a presentar. Entonces, si no logramos nosotros, por lo tanto, coordinarnos regional, nacional y localmente, va a ser muy difícil dar respuesta a lo que se avecina. Desde la iglesia hemos estado realizando esfuerzos y se ven reflejados en los 3 informes que desde el Observatorio Sociopastoral de Movilidad Humana en Mesoamérica y el Caribe, OSMECA, al cual represento, se han realizado 3 publicaciones que se encuentran en el sitio web del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Esos informes generan mucha esperanza de ver el compromiso que a nivel de iglesia y las organizaciones eclesiales lo han asumido a lo largo de toda esta columna vertebral del movimiento migratorio, Pero hay acciones que tenemos que tomar para fortalecer lo que ya estamos realizando, para consolidar una planificación de carácter regional que nos ayude a poder establecer acciones concretas y realizables para poder satisfacer la demanda de acompañamiento pastoral al flujo migratorio que se nos va a presentar. Perfecto. Muchas gracias, Padre Gustavo. Es muy importante tener este contexto también de Centroamérica, así que le agradecemos mucho por estar aquí para que nos pueda dar toda esta información. And so now I'm going to turn it to Bishop Seitz. This is a challenging and uncertain moment for everyone that is here today. And so, especially at the border. So, what light does faith offer us in a moment like this? Thank you very much, Aileen. Good morning and good afternoon to everyone. This is a challenging moment. So we steady ourselves, we prepare, and we move forward together. The prophet Micah offers us some wisdom, which I'm sure you are familiar with. You have been told, O mortal, what is good and what the Lord requires of you. Only to do justice and to love goodness and to walk humbly with your God. It's hard to know what we'll be facing in the coming months, but let me make a few things clear. First, the church is unequivocally on the side of a community in fear right now and stands with the migrant community. I want to state that as clearly as possible. To those who are afraid today, to migrants who are part of our communities, our churches, who work in America's essential jobs, who make their home in El Paso and in this country, many for decades, who contribute to this country and our faith communities in so many ways, to families who are at risk of being separated by deportation, know that the Catholic Church in the United States stands with you and stands alongside you. Yes, we may be entering a difficult moment, but whatever country you come from, whatever your faith, tradition, whatever your immigration status in the United States and in the Catholic Church, you have an ally, an advocate, a home. We are in this together. God's goodness and light and mercy will shine more clearly in darkness and difficulty. I need to stress that. Let me repeat it in español. La iglesia está del lado de la comunidad migrante en este momento. Y quiero decirlo lo más claramente posible. Aquellos que hoy tienen miedo a los migrantes que son parte de nuestras comunidades, nuestras iglesias, que realizan trabajos esenciales en la economía, que tienen su hogar en El Paso y en este país, y a nuestras comunidades de fe de tantas maneras,
y las familias que corren el riesgo de ser separadas por la deportación, sepan que la Iglesia Católica en los Estados Unidos está con ustedes y está a su lado. Sí, es posible que estemos entrando en un momento difícil, pero sepan esto, sea cual sea el país de donde vengas, tu tradición religiosa, tu estatus migratorio, en la Iglesia Católica tienes un aliado, un defensor, un hogar. Estamos juntos en esto. La bondad, la luz y la misericordia de Dios brillarán más claramente en la oscuridad y la dificultad. Now let me make clear where the church stands on the issue of immigration reform. Here we are certainly at a crossroads. Here, this is an issue that transcends any one administration. Both political parties are at fault and have been for years. Both the White House and Congress have been at fault. But the position of the church is clear because it is rooted in the gospel of Jesus Christ. We support the rights of those affected by the reality of forced migration to seek refuge. We also believe that as a place of unique privilege and opportunity and a place which continues to benefit from migration, the United States has a unique role in managing migration in our hemisphere. And we must ensure that human rights and human dignity are respected and upheld at borders. That is what border security means. And in a special way, we need to be vigilant in upholding the rights of asylum seekers and to ensure that the dignity and unity of the family is honored. Mass deportations are not the solution. Mass deportations can never be the solution. The church will continue to witness to human dignity at borders and everywhere. We will bind up wounds and we will also work for justice. As the pastor Dietrich Bonhoeffer said, we are not to simply bandage the wounds of victims beneath the wheels of injustice. We are to drive a spoke into the wheel itself. Let me also make clear that the church is also with those who work with those who migrate. We stand with you, whether you work in a Catholic Charities agency, in a diocese or a parish, with a religious order, in one of the Catholic nonprofits, whether you're a Catholic or a person of faith working or volunteering in a community organization right now. I recognize this is a difficult moment. It is going to be challenging. It is going to be tiring, and it may be scary. You may also feel under threat. Know that as a priest and as a bishop, you have my support. I am praying for you, and know that church and society will need you and your gifts more than ever. We have to have one another's back. Let's move forward together. And as we do, let's give no quarter to hate or despair. Love must be our fuel. Solidarity must be our banner. Let's make hope our North Star. And may God always be our protector and strength. Perfect. I believe, yeah. Thank you That's so all I much. have for this part. Thank you so much, Bishop, for those beautiful words. Y ahora que sabemos la respuesta que tiene que debe de tener la Iglesia Católica, esta pregunta va para ti, Blanca. ¿Cuáles son las fortalezas de la Iglesia mexicana y cómo puede la Iglesia mexicana enfrentar el momento actual?
Seguido de eso, ¿cómo crees que debemos fortalecernos con la fe para lo que nos espera? Muchas gracias, Aileen, y muchas gracias a Monseñor Seitz por su participación. Desde la Iglesia Mexicana estoy segura que la respuesta va a ser de aliento para que a través de la pastoral de movilidad humana, pero también de las distintas pastorales, se atienda de manera integral al pueblo en movimiento. La Iglesia Mexicana va a estar en primera fila porque asume con claridad cuál es la respuesta que debe dar. Recientemente se ha nombrado un nuevo obispo como responsable de la dimensión episcopal para la pastoral de la movilidad humana en México, y siempre todo nuevo comienzo da la posibilidad de reestructurar, de evaluar qué ha sido útil en el pasado y de también poner en marcha nuevas respuestas. Así que Monseñor Lira, que es el nuevo obispo titular de la Pastoral de Movilidad Humana y obispo de la diócesis de Reynosa, Tamaulipas, que también es una ciudad fronteriza con los Estados Unidos, va a estar liderando este proceso en un momento crucial. Y el esfuerzo de los gobiernos, si bien va a estar encaminado seguramente a la contención, el nuestro, el de la Iglesia Mexicana, tiene que estar encaminado hacia la protección. La Iglesia Mexicana va a estar lista para servir un plato de comida caliente, como lo ha venido haciendo desde hace muchísimos años, pero también está lista para trabajar por la defensa de los derechos humanos, porque los compromisos evangélicos no deben depender de una ideología o de una postura política, mucho menos de una postura que vulnera, que polariza con discursos violentos y que estigmatiza a quienes huyen de sus países por motivos económicos, de violencia, de cambio climático. Las casas del migrante son sin duda también una fortaleza de la Iglesia Mexicana. Están listas para acoger y proteger a lo largo de toda la ruta migratoria en nuestro país. Las personas laicas que somos defensoras de derechos humanos vamos a estar también realizando tareas de protección, de promoción, de integración. Nuestro deber como iglesia sinodal es trabajar de manera articulada con otras confesiones de fe, con organizaciones civiles y con cualquier persona de buena voluntad que tenga el llamado para sumarse a este esfuerzo de esperanza. Porque a pesar de que las condiciones políticas en nuestra región sean adversas, estamos convencidas de que la defensa por la dignidad humana es nuestra tarea. Así que hacemos un llamado para que también nosotros hagamos un éxodo, pero un éxodo de nuestra zona de confort a una zona donde desafiemos nuestros privilegios y nos preguntemos qué respuesta espera de Dios de mí, qué respuesta espera de nuestras comunidades de fe y cómo puedo poner mis saberes al servicio de quienes sufren. Creo sin duda que algunas de estas respuestas las van a poder encontrar en la carta pastoral que obispos de la región han elaborado recientemente a partir de los testimonios del pueblo en movimiento y de quienes les acompañamos. Entre los obispos firmantes está Monseñor Seitz, Monseñor Torres Campos, que es el obispo de Ciudad Juárez y anterior responsable de la pastoral de movilidad humana en la Iglesia Mexicana. Esta carta va a ser publicada antes del cierre de año y puede ser un impulso para articularnos como una sola iglesia sin fronteras. Quien se sienta llamado, contacte, motive a sus sacerdotes, promueva respuestas desde sus parroquias, acérquese a las organizaciones comunitarias y ponga sus talentos a disposición. Y como dice el Papa Francisco, pues también siempre oren para que esta realidad sea transformada, porque solamente como una sola iglesia vamos a poder dar una respuesta de fe. Gracias, Aileen. Muchas gracias, Blanca. Y entonces, pues con esta realidad también de la respuesta de la Iglesia Mexicana, ahora voy con usted, Padre Gustavo, en Centroamérica y en la región, están trabajando con la Iglesia para construir solidaridad y poder desde las bases para contrarrestar estas políticas crecientes. Entonces, ¿qué más falta en esta respuesta y qué le da esperanza ante esta situación, ante esta realidad? Las palabras de Monseñor Sáiz y de Blanca, porque la iglesia
Ninguna organización como la Iglesia Católica ha tenido presencia en todo el corredor migratorio y ha ido respondiendo a los desafíos y que ha exigido, ¿verdad? Históricamente el comportamiento del flujo migratorio. Ninguna organización como la Iglesia Católica o las organizaciones que la Iglesia ha promovido, ¿verdad? Desde Centroamérica nosotros tenemos una experiencia también muy interesante de coordinación, no de ahora, sino de hace más de 10 años, eh, eh, con encuentros prácticamente anuales entre los responsables de movilidad humana y los obispos de frontera de nuestros países. Como les decía, ha sido una respuesta progresiva porque se han ido uniendo diferentes actores. Primero iniciaron las diócesis de la frontera sur de México con las diócesis de los países del norte de Centroamérica. Y ante el comportamiento del flujo nos fuimos sumando Nicaragua, Costa Rica y Panamá en este tipo de encuentros para ir buscando soluciones o acciones eh, eficaces para atender y acompañar a las personas migrantes que se movilizan a través de nuestros países. Nosotros tenemos en Centroamérica un comportamiento muy particular, transfronterizo, pues también tenemos migración histórica sur-sur, que le llamamos, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Costa Rica, etcétera. Y entonces, la coordinación entre la coordinación entre las iglesias de nuestros países ha sido fundamental. Este esfuerzo ha sido enriquecido por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y ellos se han sumado también, tuvimos una reunión muy importante en San Salvador el año pasado y además con la participación de Monseñor Sides por la conferencia por la diócesis del Paso, Texas, y de Monseñor Noé Simar, de la diócesis allá en Canadá, que tienen una experiencia muy importante sobre multiculturalidad y la presencia de poblaciones migrantes. Y decidimos, bueno, se sumó también República Dominicana y fue donde decidimos, o se decidió redactar una carta pastoral que iluminara la realidad que estamos viviendo en todo este corredor o este gran corredor migratorio del sur de Centroamérica hasta Canadá, con la participación también de los migrantes que se movilizan a través del Caribe. La redacción de esta carta pastoral va a dar pie para la planificación regional, para una planificación pastoral pensada y que responda a las capacidades y recursos que tenemos desde nuestros países. Si a mí me preguntaran cuál ha sido el mayor esfuerzo que la Iglesia ha realizado para poder responder al comportamiento del flujo migratorio, es esta carta pastoral. Y la esperamos con muchísima ilusión. Además de las firmas que nos dio a conocer Blanca, también está, como les decía, Monseñor Simar, también está el secretario general de la Conferencia Episcopal de República Dominicana, también está la Asamblea de Obispos del Secretariado de América Central, del SEDAC. Tenemos una representación importantísima que nos augura, por lo tanto, un compromiso desde los obispos para poder establecer una planificación regional que nos ayude a dar respuesta a lo que tenemos y a lo que se avecina. Es esperanzador entonces, desde la iglesia, la respuesta que se pueda dar. Y a todas las personas que nos están acompañando, yo les pediría que se mantengan a la expectativa. La carta va a ser presentada la próxima semana en la Asamblea del Secretariado de Obispos de América Central, en un primer momento, y posteriormente realizaremos también un foro como este para poder darla a conocer y discutir los elementos más importantes o las orientaciones pastorales más importantes que impulsa esta carta. Muchas gracias, Aileen. Perfecto. Muchísimas gracias, Padre Gustavo.
Entonces ya con esto regreso con Bishop Sykes y tengo una pregunta para usted, obispo. As a faith community at the border, what do we need to do to make our solidarity tangible right now? Well, our teaching, our doctrine, our solidarity, and our faith all need to find concrete expression in order to be credible, in order to witness to the love of God. So what do we need to do? I'm asking faith leaders across the country to offer statements of support, to reiterate our closeness to and gratitude for the immigrant community in this country, and to meet with immigrant communities and immigrant-led organizations. As I said, our solidarity really must go beyond words in order to be credible. We need to be there for people right now. We need to help families prepare. People need to know their rights. There's a role in that for the church that will look different in each diocese and in each parish. But I know my brother bishops and leaders of many faith traditions are committed and that we will be able to meet this moment together. This is also a moment for us to rethink ministry to migrants. We need to bring our priests, our leaders in our advocacy work, our intercultural work, our Hispanic ministry, and our legal services together at the diocesan level in new ways. In every diocese, we should come up with concrete plans to offer pastoral support in the coming weeks, months, and years. And it has to begin by centering the voices, experiences, and leadership of those who are most effective in the immigrant community. That is essential. We may need acts of prophetic witness here at the border when, as we expect, we will see actions to limit asylum and also when our communities face the attack of deportation. This will be a moral moment, a moment to preach the gospel through our action. And we need to learn to work together in new ways as Catholics, as people of different faiths, and as people of goodwill. The work of collaborating anew as church and as civil society needs to begin today. I offer my own leadership and service in order to make that happen. Let's work together. Let's remember this as a time when we found new ways to work together for justice and for immigrants. We also need, as Father Gustavo said, to work regionally. I also look forward to working with my brother bishops and the church in the region, particularly in Canada, Mexico, and Central America. I know many of them are on this webinar with us today. We will need to find ways to partner to support humanitarian needs at borders. And when we begin to see forced repatriations of people to countries of origin, we need to support the church in countries of return. We also need to raise up our voice together when there are additional acts to harden borders throughout the region. Finally, let me make an appeal for support for humanitarian work at the border. For the past several years, working with the Hope Border Institute, we've been able to deliver a significant amount of humanitarian aid to vulnerable migrants in Ciudad Juarez through our Border Refugee Assistance Fund. I'm very proud of what we have been able to accomplish. We support the medical, mental health, and shelter needs of migrants. I invite you and your congregations to contribute to that work and other similar efforts as a tangible way showing your solidarity with our border communities. You can donate through the website of Hope Border Institute. A week and a half ago, I received a letter from the Holy Father, Pope Francis. I think his words are very appropriate to the current situation, and I'd like to share some of them. El momento actual es difícil por la mentalidad que estigmatiza, entre otros, a los marginados, los excluidos
y los emigrantes como fuente de dificultades y una amenaza para la ciudadanía. En vez de considerarlos hermanos y hermanas que precisan encontrar en el camino buenos de samaritanos, ya que huyen a menudo de situaciones de opresión y abusos, de inseguridad y discriminación, de falta de proyectos de desarrollo. Deseo animarlos para que, como iglesia sinodal y en el espíritu de las bienaventuranzas, socorran a estos hermanos necesitados, teniendo en cuenta que acogerlos y protegerlos en una oportunidad para encontrar al Redentor y es una oportunidad cargada de salvación, porque en las personas que necesitan de nosotros está presente Jesús, que llama a nuestra puerta hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo y encarcelado, pidiendo que lo ayudemos. Esta es de la carta que recibí recientemente del Papa Francisco. Muchas gracias, obispo. Palabras muy poderosas, muy fuertes que nos llenan de valor y también que nos dan la fuerza para continuar en esta lucha. Y well, I just want to be cognizant of everyone's time. I know we're already at time, so if you need to leave, this conversation is being recorded, so it will send out in an email either later today or tomorrow morning. And so now I do want to just have a quick question. I want to turn it back to Dylan. And so just for a final word on where do we go from here after hearing all this context, all this information? Dylan, where do we go from here? Thanks, Eileen. We are at the top of the hour, so I think we'll begin to land here. What we can do is commit to responding to there are some specific questions that I saw in the chat about organizations that you can support or ways that you can get involved. So we commit to responding to those questions by email and following up. I think maybe three things hearing Blanca and Bishop and Father Gustavo that we need to do. Number one, drink really deeply of our traditions, our spirituality, to nourish ourselves and strengthen ourselves for the work ahead. That's really important to remember that this is about putting our faith into practice, and that we can't do everything alone, but that we have to, as the bishop said, we need to find new ways to work together. And that's, I think, the second thing. We need the moral urgency of the moment means that we need to work together. We need to organize in new and creative ways, reflecting on the experience of the first Trump administration. It's really imperative now that we have a campaign to promote immigration reform among communities, faith communities at the grassroots level, and that work has to start. It's imperative that we learn to work together and collaborate and organize so that we can put our faith into practice on behalf of justice. And there's a role for all of us in that. Third, there are ways that we can all act, whether you're in the interior of the country or you're here at the border. Action also has to start today. Here at the Hope Border Institute, we invite you into that action. We invite you to partner with us to support the work. You can also support the work of organizations like Derechos Humanos Integrales en Acción Día, led by Blanca. And there's going to be a need to support the work throughout the region in Central America as well. So to those who can on the call, to funders on the call, we invite you to support the work. We're in this for the long haul, and it takes resource. So I invite you to support organizations like Hope Dia and the work of the church throughout the region. And
And just a word of profound thanks for the leadership and the witness of those who have been in this work for years. To Father Gustavo, to Blanca, to Bishop, a word of acknowledgement and thanks for your leadership. You are all lights as we enter into this new and challenging moment together. We're going to count on your leadership, on your strength, and to continue to challenge us to dig deeply and to work for transformation on behalf of justice. So thank you all again. Thank you for joining us, for spending time with us. We will be in touch as the work continues. Back to you, Eileen. Okay, thank you so much, Dylan. And well, thank you everyone who joined us for this important conversation, which we will continue having. As Dylan mentioned, we will get to all of your questions, which we just ran out of time today. But we will send out an email with the recording and with resources pertaining to the questions in the Q&A. And also, well, I do want to thank our speakers once again. Muchas gracias a todos for being here with us today. And so I invite you to follow us on all of our social medias, and also you can head on to our website and you can sign up for our Frontera Dispatch, which has a lot of the border news, and also our weekly newsletter from the border. And you can do all of that through our website. Thank you again and have a wonderful day.